fiber maxing. Is this a hype or is this true? 50 grams of fiber a day சாப்பிட்டுருக்காங்க. But they are wrecking their... So India has the worst hair loss problem in the world. இப்போ நாங்க எதை நம்பணும், என்ன செய்யணும்? Hair loss in 80% of cases traces back to three main conditions. One is Belly fat, visceral fat is becoming a issue with women. Yeah. See, this is so specific to Indian women. Every doctor in India is living through this nightmare. For obesity medicine, Ozempic is expired in India. So does this mean that every person who is fat or obese can just inject himself with this obesity drugs? Yes, it works, but there are gut changes. And we're still learning the long term. Good morning, folks. Today we have with us a very special person, a good friend of mine, a remarkable gastroenterologist. Dr. Deepu Selvaraj stands in a league of his own with 25 years of clinical experience, MCH in surgical gastroenterology and fellowships across the globe. I'm sure he is redefining gut health in his own way. Welcome on board to Health Palette Talks, Dr. Deepu. It's a pleasure to have you here. It is indeed a pleasure to come back to Bodcode and Health Pilot. Thank you and so much. have this podcast with you. Thank you so much. So in life, they generally say, trust your gut instincts. But unfortunately, நம்ம யாரும் அந்த கட்டை சரியாக ட்ரீட் பண்ணுறதில்ல. Lot of times we abuse the gut, we do not understand the gut, and we just move away from the norms of having good gut health. So today, let's decode with Dr. Deepu what gut health is all about, and let's understand from him. So doctor, today's breaking news is that the patent for obesity medicine, Ozempic, is expired in India. So the rates have drastically come down. Or 90% drop. So what does this mean to a common Indian? A common Indian can afford this and it's no longer a celebrity drug. So does this mean that every person who is fat or obese can just inject himself with this obesity drugs? See, yes, it works. GLP-1 drugs like Ozempic can cause 15 to 20% weight loss by reducing appetite and slowing stomach emptying. But there are gut changes. These drugs alter your gut motility and the gut microbiome. And we're still learning the long-term side effects. Your gut pays the price. There is bloating, nausea, similar constipation, and even gastroparesis. And I see this in real patients. Weight rebound after stopping the drug is real. Stop the drug and you automatically regain up to 2/3 of the weight that you lost within a year. This is not a permanent fix. Remember, Ozempic is a drug. Okay. It is great for diabetics under medical care. Understand. For patients who are morbidly obese or with BMI of more than 30, it is not a quick cosmetic weight loss fix. Beautifully said. So it's not a cosmetic fix, it's got some indications. So ஒரு obese person beyond 30 BMI-கோ இல்லை ஒரு comorbidities இருக்கிறவங்களுக்கோ under proper prescription, the Ozempic drugs works. So Dr. Deepu, இப்போ 1 in 5 women have PCOD, polycystic ovary disease இருக்கு. Gynecologists are treating it, but you are telling me that gut health is also a very important cause for all this. Can you a little bit elaborate on that, doctor? Sure. PCOS is not just a hormone problem. Okay. It has strong gut connection that most doctors do not address. Women with PCOS often have poor gut health. See, if there is less good bacteria, there is more imbalance in the body. உங்கள் gut வந்து இன்சுலினை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். And insulin resistance தான் is the main driver behind PCOS. And unhealthy gutனா more inflammation. Okay. There's an inflamed gut, the symptoms are worse. More inflammation, more acne, more weight gain, and irregular cycles. If you fix the gut, you automatically improve PCOS. Okay. Have a better diet, eat more fiber, more probiotics, and less sugar. This will help regulate your cycles naturally. Okay. So India has the worst hair loss problem in the world. It's a 30,000 crore hair care industry. ஆயுர்வேதா எடுத்திங்கன்னா ஆயில்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க. டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் போட்டிங்கன்னா மினாக்சிடால் சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒசெம்பிக் சாப்பிட்டா ஹேர் ஃபால் ஆகிடுங்கிறாங்க. இப்போ நாங்கள் எதை நம்பணும், என்ன செய்யணும்? See, hair loss in 80% of cases traces back to three main conditions. One is nutrient malabsorption. Okay. Second one, the inflammation. மூணாவது வந்து hormonal disruption. Your hair follicles needs biotin, zinc, iron and amino acids. Okay. எல்லாமே உங்களோட ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் அப்சர்வ் ஆகும்.
Hair loss starts in your gut, not on your scalp. If you have leaky gut inflammation or dysbiosis, you are literally starving your hair from the inside. Okay. இப்போ Ozempic connection. GLP-1 drugs வந்து triggers a condition known as telogen effluvium. அது வந்து ஒரு temporary hair loss தான். Okay. As they cause malnutrition due to low or poor food intake. People are losing both weight and hair. இப்போ வந்து ஆயுர்வேதா angle. Ayurveda allopathy debate வந்து is a distraction. Oil on the outside cannot fix malabsorption on the inside. If you fix your gut first, then your hair has a chance. Remember, your hair is the last thing your body feeds. If nutrients are scarce, hair is the first sacrifice. Okay. So it's all about what you feed your gut that reflects on the hair or the skin. Absolutely. ஸோ டாக்டர் தீபு இன்னைக்குள்ள ஒரு ட்ரெண்டிங் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைபர் மேக்ஸிங் ஒரு மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைபர் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா ப்ளோட்டிங் க்யூர் ஆகிடும், கான்ஸ்டிபேஷன் க்யூர் ஆகிடும், யூ பிகம் ஹெல்த்தின்னு. இஸ் திஸ் அ ஹைப் ஆர் இஸ் திஸ் ட்ரூ? இந்த காலகட்டத்தில் வந்து எல்லாரும் 50 grams of fiber a day சாப்பிட்டு இருக்காங்க. பட் they are wrecking their guts. ஓகே. Going from 10 to 50 grams overnight will cause a lot of bloating, cramps and even worse, constipation. ஃபைபரை வந்து ஸ்லோவாக எடுத்துக்கோங்க. just 5 grams per week. Okay. உங்களோட ஃபைபர் இன்டேக்கில் வந்து மிக்ஸ் சாலிபிள் அண்ட் இன்சாலிபிள் ஃபைபர். your gut loves this variety. வாட்டர் வந்து நிறைய குடிங்க. ஏன்னா வாட்டர் குடிக்கலைன்னா you will get constipation. Listen to your gut. Extreme fiber isn't always better. ஸோ டாக்டர் இப்போ லாட் ஆஃப் விமன் ஹேவ் திஸ் தைராய்டு இஷ்யூஸ் இல்லைங்களா? இஸ் திஸ் அ பியூர் எண்டோக்ரைனல் ப்ராப்ளமா இல்லை இதுக்கு ஒரு அண்டர்லைங் கட் காசஸ் இருக்கா? ஆர் த ரெமெடிஸ் ஃபார் திஸ்? See, thyroid disease வந்து is more prevalent nowadays. Okay. But let us first define the basics. Hypothyroidism வந்து is the deficient production of T3 and T4 hormones. உங்கள் thyroid வந்து mostly makes only T4. It is a pro hormone and it's not very active. இப்போ T3 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா that is the active hormone and that powers your metabolism. For your gut to use thyroid hormones efficiently, T4 வந்து must first be converted to T3. ஓகே. இப்போ most of the T4 to T3 conversion வந்து happens in the liver and kidneys. But around 20% happens in the gut, mainly because of the hormones and your gut bacteria. இப்போ healthy gut flora இருந்துச்சுன்னா there is efficient T4 to T3 conversion. But if your gut is inflamed or too much of bad bacteria இருந்துச்சுன்னா this T4 to T3 conversion drops. ஓகே. Gut inflammation can also trigger an autoimmune attack where the immune system attacks the thyroid. This causes Hashimoto's thyroiditis. This is the number one cause of hypothyroidism in India. ஸோ இட்ஸ் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் அந்த T4 to T3 கன்வர்ஷனில் gut health plays a very vital role. So it's important for us to take care of the gut, so at least the thyroid issues will come down for in case of women. That's right. Fix your gut, calm the thyroid. Stop treating the alarm, fix the fire. Dr. Deepu, இப்போ generally we spend a lot on facial serums, hydrofacial. It's like a vast industry. Is this really because of the cosmetic or even this has got an underlying gut issues? Can we take to gut to have a glowing skin? Absolutely. Gut problem is equal to skin problem. It is called the gut-skin axis and இது வந்து ஒரு real science. உங்களோட gut வந்து ரொம்ப unhealthy இருந்துச்சுன்னா it will leak toxins into the blood. இது வந்து will show up as acne, eczema and other serious skin conditions and affect your skin health and glow. Acne in your face, the problem might be in your gut. Your 5,000 rupees serum is just treating the surface. அது வந்து உங்களோட root cause வந்து ட்ரீட் பண்ணல. Just damage control. It is not the real fix. Fix your gut with simple foods. Yogurt, curd, kanji, pickles எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா they naturally contain beneficial probiotics like L-Sake. This is used by the big skincare brands and are selling at a premium. Okay. Heal your inside first. Your skin will follow. Okay, great. So நம்ம ஒரு க்ளோயிங் ஸ்கின் வேணும்னா நம்ம டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் அண்ட் காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் எவ்வளோ போகிறோமோ அதை விட கிச்சன் சைட் போனால் கொஞ்சம் நம்ம ஐ திங்க் வில் ஹாவ் அ க்ளோயிங் ஸ்கின். Absolutely. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த IBS சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த இரிட்டபிள் போவல் சிண்ட்ரோம்ங்கிறது இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் கான் அப் பை 15% in the last few years. இது வந்து இஸ் த ரியல் டயக்னோசிஸ் ஆர் டு வி டாக்டர்ஸ் give this diagnosis when we really can't bucket that into a particular diagnostic area? See, IBS is real. Okay. It is not just in your head. இது வந்து உங்களோட gut and brain misfiring together. உங்கள் gut becomes extra sensitive and overreacts to normal digestion process. Okay.
பட் எஸ் எல்லாமே ஐபிஎஸ்னு கூப்பிட்டு ஒரு எவிடன்ஸ் இல்லாமல் பண்ணுறது வந்து இஸ் ஜஸ்ட் லேசி மெடிசன். ஓகே. ஐபிஎஸ் வந்து ஒரே ஒரு டிசீஸ் இல்லை, இட் இஸ் 4 to 5 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வேரிங் த சேம் மாஸ்க் as ஐபிஎஸ். காஸ் வந்து வேரி ஆகும். சில பேருக்கு வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனல் பாக்டீரியா ஓக்ரோத் ஆர் சிபோன்னு இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து ஃபுட் இன்டாலரன்சஸ் வரலாம். Some people who have bile acid problems or post-infection changes that alter the gut microbiome. That's why ஒரே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எல்லாருக்குமே வேலை பண்ணாது. Because the root cause is different for each individual person. So we ladies take a lot of healthy food. We are conscious, so we take good sabji, roti அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்றோம். But inevitably belly fat, visceral fat is becoming a issue with women இல்லையா? அது ஏதாவது ஒரு gut fix இருக்கா அதுக்கு? See, this is so specific to Indian women. And இதை பற்றி யாருமே சரியாகவே பேசுறதில்ல. ஓகே. ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் வெஜிடேரியன் டயட்டில் வந்து இட் இஸ் கார்ப் ஹெவி. ரோட்டின்னா ரிஃபைன்ட் வீட். ஓகே. ஒயிட் ரைஸ் வந்து 3 வேளை சாப்பிடுவோம். தால்லையும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது. ஓகே. பொட்டேட்டோஸ் வந்து எல்லா வெஜிடபிள் டிஷ்லையும் போட்டுப்போம். ஒரு இந்தியன் ஹெல்த் மீலில் வந்து அப் டு 70% கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து டிரைவ்ஸ் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ். your body stores fat viscerally, அதாவது உங்களோட belly ஏரியாவிலையும் ஒரு internal organs ஸ்டோர் பண்ணிடும். Indian women genetically have higher visceral fat percentage on smaller frames. இப்போ வந்து gut angle பார்ப்போம். ஹை கார்ப் லோ டைவர்சிட்டி டயட் எடுத்திங்கன்னா உங்களோட கட் மைக்ரோபயம் வந்து அந்த கேலரிஸை வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடும். இதனாலேயே உங்கள் மைக்ரோபயம்னால உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் வந்து அதிகரிக்கும். Studies have shown that transplanting gut bacteria from obese humans to lean mice makes the lean mice gain weight. உங்கள் gut வந்து is programmed by your diet to store more fat. First of all, உங்கள் பிளேட்டை வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணுங்கள். Eat more vegetables and more fermented foods. Reduce your oil and fat intake. Eat more protein and more fiber. So the gut microbiome plays a very important role in controlling the visceral fat அப்படின்னு சொல்றீங்க நீங்க. Yes, absolutely. Okay. Another big online controversial topic is Ayurveda versus modern medicine. So your take on that? See, இதில் வந்து I'm going to surprise you. Okay. I am a modern gastroenterologist with 25 years of clinical practice, but I think Ayurveda has got several things right about your gut health that modern medicine is only now proving. Triphala வந்து contains polyphenols that feed beneficial gut bacteria. Fermented foods like kanji and buttermilk are probiotic powerhouses. And eating warm food cooked rather than cold salads improves your gut motility because your gut motility works better with warm food. And this is proven physiology. The concept of Agni or digestive fire வந்து maps most perfectly onto what we call gut motility and enzymatic function. But where does Ayurveda fall short? It is in acute care and diagnosis. You cannot treat a GI bleed with Triphala. At the same time, you cannot diagnose Crohn's disease by checking your pulse. The controversy starts when either side claims monopoly of the truth. Answer வந்து simple integration தான். ஆயுர்வேதாவோட ப்ரிவென்டிவ் விஸ்டமை யூஸ் பண்ணணும், மாடர்ன் மெடிசனோட டயக்னோஸ்டிக் ப்ரெசிஷனை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே. ஸோ சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் சொல்லணும்னா யூஆர் டெல்லிங் கோ பேக் டு பார்ட்டிஸ் காலம், யூஸ் ஆயுர்வேதா ஃபார் யுவர் டெய்லி லைஃப், யுவர் லைஃப் ஸ்டைல். அது எல்லாமே நம்ம ஒரு பேசிக்காக வச்சுக்கிட்டு இந்த அக்யூட் கண்டிஷன்ஸ், சேலஞ்சிங் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ்க்கு நம்ம வீல் கோ டு மாடர்ன் மெடிசன். அப்சல்யூட்லி. ஓகே. ஸோ டாக்டர், இந்த போஸ்ட் பார்ட்டம் இஷ்யூஸ் நிறைய வரும் இல்லைங்களா? ஸோ தேர்ஸ் ஹேர் லாஸ், ஆக்சுவலி போஸ்ட் பார்ட்டம் கட் இஷ்யூஸ்னே இருக்குது. இது வந்து எனி ஃபிக்ஸஸ் டு ஃபார் திஸ் கட் இஷ்யூஸ் போஸ்ட் பார்ட்டம்? ஷூர். இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரியல் அண்ட் கிரிமினலி இக்னோர்ட். உங்கள் ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து உங்களோட கட் மைக்ரோபயம் அண்டர்கோஸ் ட்ராமேட்டிக் ஷிஃப்ட்ஸ். இட் லிட்ரலி சேஞ்சஸ் காம்போசிஷன் டு சப்போர்ட் த பேபி. டெலிவரிக்கு அப்புறமா எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் சி செக்ஷன் கட்டோட மைக்ரோபயம் டசன்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரீசெட். போஸ்ட் டெலிவரி த பேஷண்ட்ஸ் ஆர் கிவன் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்லீப் டிப்ரிவேஷனும் இருக்கும். பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணும்போது நியூட்ரியன்ட் டிமாண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே. அண்ட் திஸ் காசஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் போஸ்ட் பார்ட்டம் கட் crisis mode. Oh. This explains the hair loss. It is because of nutrient malabsorption. Weight retention எப்படி நடக்குதுன்னா, microbiome is still in storage mode. Mood issues, அதாவது post pregnancy bluesனு வருது இல்லை, that is because of gut brain axis disruption and serotonin production நல்லாவே drop ஆகிடும். I see a lot of new mothers 12 months post delivery who are told it is just hormones. See, it is not just hormones, it is your wrecked gut. Post pregnancy we need gut rehabilitation as standard practice. See, especially young mothersக்கு வந்து போஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி நிறைய ஃபர்மெண்டட் ஃபுட்ஸ் கொடுக்கணும்.
probiotics, gradual fiber increase பண்ணோம், nutrition dense meals கொடுக்குறோம், and don't give them just iron tablets and rest. Got it. I think that was a bit of awareness. In our post-pregnancy gut reset வந்து நம்ம யாரும் focus பண்ணறதில்ல. So I think that was very well explained, doctor. So doctor, இப்போ depression and anxiety பார்த்தீங்கன்னா like as psychiatrists they prescribe SSRs நம்ம கொடுக்குறோம். But in reality, the gut itself produces a lot of serotonin. What is the gut angle to treating depression? I think that's an often ignored angle, right? Definitely. See, உங்களுக்கு என்ன தெரிய வரணும்னா 90% of your serotonin is made in your gut, Okay. not in your brain. The vagus nerve வந்து ஒரு two-way street தான், பட் 80% of signals வந்து கட்லேருந்து தான் பிரெயினுக்கு போகுது. Okay. உங்களை கட் பாக்டீரியா வந்து டைனி கெமிஸ்ட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. தே மேக் லாட் ஆஃப் செரோட்டோனின், டோபமைன் அண்ட் காமா அமினோ பியூட்ரிக் ஆசிட் ஆஃப் காபா. புது ஸ்டடீஸில் வந்து சைக்கோபயோட்டிக்ஸ்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் திஸ் ஹஸ் பின் யூஸ் டு பீட் மைல்ட் டிப்ரெஷன். I'm not saying stop your medications. Got it. I'm only saying add gut health to your mental health plan. Wow. The gut-brain axis on the is not alternative medicine. It is the future of psychiatry itself. So ஒரு நல்ல mental healthக்கு I think the health factor starts from the gut itself. And it's nicely said, no, the gut is the factory for serotonin. I think that's something a lot of us miss. இப்போ நம்ம பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் இந்த பாப்பின் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அது வந்து நிறைய பேர் நாங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்பேக்லேயே வச்சுருப்போம். அந்த டோலோ 650 அங்கங்கே கப்பர்டில் இருக்கும், கிளினிக்கில் இருக்கும். ஈவன் டாக்டர்ஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் வேறு வழி இல்லாமல் சாப்பிட்றோம். பட் வாட் இஸ் அ லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட் இட் ஹேஸ் ஆன் த கட் ஹெல்த் டாக்டர்? உங்களுக்கு என்ன தெரிய வரும்னா India consumes more antibiotics per capita than almost any other country on planet Earth. Oh my God. Okay. As a gastroenterologist, I see this damage happen every single day. ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்திங்கன்னா இட் வில் ஆக்சுவலி வைப் அவுட் 30% ஆஃப் யர் கட் பாக்டீரியா. ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் கான் அண்ட் சம் ஸ்பீஷீஸ் நெவர் ஃபுல்லி ரெக்கவர். உங்களோட கட் மைக்ரோபயம் வந்து 6 மாதத்துலேருந்து 2 வருஷம் எடுக்கும் டு பார்ஷியலி ரெக்கவர் ஃப்ரம் அ சிங்கிள் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக். Oh my. See, Indian children receive an average of 10 antibiotic courses before the age of 5. 10, can you believe it? Okay. We are raising an entire generation with damaged gut microbiomes. This is linked to the explosion of allergies, autoimmune diseases, IBS, obesity, and even mental health issues. Okay. The medical system is complicit. Doctors prescribe antibiotics for viral infections where they do nothing but destroy the gut microbiome. Every single unnecessary antibiotic adds to the depletion of the internal ecosystem. India strongly needs antibiotic stewardship desperately. Okay. Sad to know that, like the very lot of consumption of this antibiotics completely wipes out your gut bacteria, and in the long run that has a very deleterious effect. Yeah. Definitely. So doctor, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா I like to eat good dosas, crispy rice dosas. ஆனால் இப்போ இந்த millet trend வந்து ஒரு வைரல் ட்ரெண்ட், millet தோசை தான் சாப்பிடணும்னு. இது நிஜமாலே millet தோசை தான் சாப்பிடணுமா, இல்லை நம்ம இந்த crispy rice தோசை சாப்பிட்டு போயிடலாமா? See, millets are actually fantastic. Okay. நீங்கள் ராகி, ஜோர், பாஜ்ரா எடுத்துட்டிங்கன்னா they are all rich in fiber. Got it. அவங்களுக்கு வந்து lower glycemic index இருக்குது than rice and contains prebiotics that actually feed the beneficial gut bacteria. Okay. The government is right to promote them, but, and there is a massive but, எதுக்குன்னா millets contain lot of goitrogens. இது வந்து உங்களோட தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து சப்ரெஸ் பண்ணும். இந்தியாவில் வந்து ஏற்கனவே நிறையா லேடிஸ்க்கு வந்து தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போ இவங்களுக்கு வந்து மில்லட்ஸ் வந்து 3 times a day கொடுத்தா இட் ஆக்சுவலி worsen their thyroid condition. இதை தவிர மில்லட்ஸில் வந்து ஆன்டி நியூட்ரியன்ஸ் லைக் ஃபிட்டிக் ஆசிட் இருக்குது. இதனால நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஜிங்க் அண்ட் அயன் டெஃபிஷியன்சியும் வரும். ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் குக்கிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது தட் இஸ் சோக்கிங், ஃபர்மெண்டிங், ஸ்லோக்கிங் பண்ணோன்னா திஸ் வில் ரெடியூஸ் தி ஆன்டி நியூட்ரியன் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மில்லட்ஸ். பட் நீங்கள் மில்லட் தோசை மிக்ஸ் பேக்கெட்லேருந்து எடுத்திங்கன்னா they do not follow the traditional processing of millets. Okay. Therefore, you will be getting the anti-nutrient effects without the traditional processing. Answer on this is nuanced. Millets on the 2 to 3 times per week எடுத்துக்கங்க, but with proper preparation, and it is excellent. Okay. Millets is a replacement of everything and every single day? Definitely no, because this will cause a lot of problems for patients who are already thyroid patients. India does not need blanket prescription. It needs
personalized nutrition. Okay. So I think that was a bit of good points. For thyroid, millets is contraindicated or may not be indicated. I think a lot of people miss that point. Yeah, and I think nutrition, like Dr. Deepu said, has to be personalized. So, doctor, I'm going to ask something that could make a lot of doctors uncomfortable. I want to see your WhatsApp today at 11 a.m. Tuesday. How many messages from the patients you have, relatives order messages on constipation, gut issues, pain problems, and how would you tackle this? Because generally, in India, it runs on a very, WhatsApp wave of unstructured health data and health queries. So, how do you think we should tackle this? Sorry, listen up. This is not a joke. Last night at around 11:30 p.m., Okay. I had 4,700 messages from patients. 47. Photos of the stools, screenshot of blood reports, and they can eat dosa at 11 p.m. And I am not special. Every doctor in India is living through this nightmare. We've become unpaid 24/7 WhatsApp helplines. But Ingada, it is very dangerous. Once I'm scrolling through a WhatsApp between a wedding photo and a food delivery notification, and nadula a patient is describing his chest pain. Is it a miss panana now? What if I'm asleep? There's no triage, there's no priority system, no medical record attached. True that. A patient sends me a photo of rash at 2 a.m. and expects me to diagnose it on a 240p image. இது healthcare illa. இது chaos pretending to be access. India needs proper patient-doctor communication platforms where messages are triaged, medical history is attached, and an AI can handle the routine questions like, can I eat a banana at night? So I only see the messages that actually need a doctor. That's what platforms like Health Pilot are building. WhatsApp was built for birthday wishes, definitely not for blood reports. So true and very well said, doctor. So, Dr. Deepu, let's get a little honest about it. For our doctors, we'll get 5 to 10 minutes with the patient. So, on the time, ஒரு chief complaint எடுத்து, personal history எடுத்து, past medical history எடுத்து, sleep patterns, diet patterns, எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு diagnosis கொடுக்கிறதுங்கிறது, how practical do you think it is? See, it is absolutely, categorically not enough. Every honest doctor knows this. 5 நிமிஷத்துல I'm doing only medical theatre. I'm pattern matching symptoms to common conditions and prescribing. I'm not truly understanding the patient, especially when a woman tells me she's bloated. I need to know, is it after meals or specific foods? What does she eat in a day? When does she eat? How much does she eat? How much of a stress does she have? Is she sleeping well? Is she on any supplements? Family history of gut issues இருக்கா? அவங்களோட menstrual cycle நல்லா நடக்குதா? இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா we'll need minimum of 15 to 20 minutes. In 5 minutes, I'm only taking educated guesses. Now imagine this. What if before the patient walks into my clinic, I already have her last 30 days of food logs, அவங்க எப்படி தூங்குறாங்க, அவங்களோட symptom diary எப்படி, அவங்களோட weight trend எப்படி, and even her Fitbit data. Okay. இதெல்லாம் எனக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுன்னா, I don't need that 15 to 20 minutes of questions because I have data. That 5-minute consult becomes more powerful than a 15 to 20-minute one, simply because I'm working with evidence, not from my memory. This is what technology should do for healthcare. Give doctors the data before the patient even sits down. That is what Health Pilot's patient monitoring does. So I think we've got a lot of good points from Dr. Deepu. And just one last question. Doctor, a quick 30-second ஒரு gut check மாதிரி ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம இங்கே கொடுக்க முடியுமா, which they can sit and do it on their couch? Surely. Here is my 5-question gut check. Answer honestly. Number 1, do you feel bloated after most meals? Number 2, do you go to the bathroom less than once a day or more than 3 times a day? Number 3, do you have persistent skin issues that creams cannot fix? Number 4, do you feel tired even after 7 to 8 hours of sleep? Number 5, do you crave sugar or processed food, especially at night? நீங்கள் இதில் எஸ்ன்னு 3 or more questions-க்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கிங்கன்னா your gut is sending you distressing. Your microbiome is likely imbalanced. But here is the beautiful thing. The gut is the most forgiving organ. Within 72 hours of changing a diet, your gut bacteria starts shifting. 2 வாரத்தில் you can see measurable changes. And 90 days there is complete transformation of your gut. ரொம்ப simple. Start with 1 fermented food daily, 25 grams of fiber, 2.5 liters of water and 30 minutes of walking. That's it.
That's the prescription. No pills, no injections, just respecting your gut. Our gut speaks. Stop ignoring it. So I think those are like great points, Dr. Deepu. So folks, do you want to do your gut test? Just comment gut and we'll send you a link where you can do your gut test on your couch. So thank you so much, Deepu. It was such a pleasure interacting with you. I think நீங்க நல்லா explain பண்றீங்க like how for every problem we have, the fix is actually in the gut. From fixing depression to having a glowing skin, you just fix the gut and you're good to go. Thank you so much for that. It was a pleasure indeed to interact with you on this podcast. Thanks to Botcode Health Pilot for having me over. Wonderful. Thank you so much.